The mystery of Avatar, or divine incarnation. Truth is one and eternal. Realize oneness within and your deathless self within. The following commentary is based on the teachings of Paramahansa Yogananda. But the Bhagavad Gita in the 4th chapter states, as we saw last week, O Bharata, whenever virtue declines and vice predominates, I incarnate on earth, taking visible form. I come to destroy evil and re-establish virtue. What is the mystery of this divine manifestation? Great avatars such as Krishna and Jesus Christ are born as babies, even as we all are. They take human form and go through normal human experiences. They grow from childhood to adulthood. They eat, they play. They may seem to suffer sickness and disappointments just like the rest of us. In what way are they different from other human beings? The important thing to understand is that even as they are like us, so are we also like them. Their realization can be ours too. They come on earth to show us our own divine potential. The difference lies not in the manner of their manifestation on earth, but in the consciousness with which they are born. All things are condensations, so to speak, of the cosmic vibration Om, described by St. John's Gospel as the Word. Most human beings, however, are unconscious of their divine origin. The avatars, on the other hand, come consciously as manifestations of that divine reality. As the Gospel says in the 1st chapter, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Thus, through Holy Scriptures, God has spoken to mankind. Happy Sunday to everyone. I want to start reading from Whispers of Eternity passage. Yogananda in a prayer says, demand to see. This should be repeated mentally with deepness. Demand to see God in everything. O Father, may I behold Thee, above, beneath, behind, around, wherever I turn my gaze. Train the children of my senses never to stray from Thee, who dwellest at the heart of everything. Turn my eyes inward to Thy changeless beauty. Attune my ears to silence, and that I may hear Thy subtle music. Breathe on me the heavenly scent of Thy sacred presence. Orient wise, I will worship Thee, placing the candles of my 5 senses on the altar of my love.
Thus I will contact thee in the first pale shafts of ti dawn, assorberò absorb thee nella in the luce della height vergine, light of noon, mi espanderò in te expand in thee un imbaione with the nel hidden fosso del glow crepuscolo, of twilight, and diffonderò in te merge in thee nell'argentea in the luce silver lunare, moonlight. sempre acceso Always terrò sul mio will I altare keep interiore alight in my la inner mistica altar the fiammella mystic del tapper mio amore per te. of my love for thee. Come avete sentito oggi il tema di You've oggi heard è il the mistero theme of degli avatar. today is the mystery of the Avatar. No, un tema serio It's a questo. serious E subject. ho sentito di un racconto I di heard Sachidananda, I heard a story che from era uno Swami swami che Swami è vissuto in Chitananda. America, It was a discepolo diretto Swami, di a Swami Shivananda, forse direct conoscete disciple of meglio Shivananda. Shivananda, Lui è vissuto in and America, he è lived in the United passato, States lasciato il corpo and 15 anni left fa. the body not Lui long ago. andava, di solito veniva ad Ananda Village in And he would California per come fare to visita Ananda a village Swami to Kriyananda. visit Swami E le Kriyananda. persone And spesso gli people there would chiedevano, ask facendo del him, satsang, facevano delle would domande, ask questions e to gli him, chiedevano, and they would ma ask him, chi pensi who do you sono gli avatar? think are the avatars? Chi è avatar Who qui is an adesso in questo avatar mondo? here in this E la moment? sua And risposta his era answer was, ognuno di noi each one of è us avatar, is an avatar, anche tu. even you. Questo sembra un detto molto divertente, And ma this, è poi quello che dice Swami Kriyananda in questo if ritiro di we oggi. if we listen to what La cosa Swami is importante saying non in è il this fatto che reading, diversi siamo, it's not important ma how perché siamo different we simili are, but agli altri. how we are similar La to the differenza avatars. è The una sola, actual difference is che one. i maestri sono sempre It's just that coscienti masters are conscious della all the nostra time divinità, of their divinity, mentre noi no. while we are Non not. ancora, ci Not yet. alterniamo, We abbiamo are. dei momenti We in have cui siamo moments in which meglio coscienti, we are a little bit more conscious, altri meno, and ma possiamo others in which we ottenerlo. are E questo less. è il, But we can il attain it. punto This che is Swami the important Kriyananda point that Swami ci Kriyananda vuole far wanted, wants to comprendere nella lettura di have us oggi. understand in this, like the reading of I today. maestri sono sempre consapevoli, Masters are recitano always il loro conscious. ruolo nella vita, come dice il They Bhagavatam, quello they che dicono, take their role in come life. tutti They noi, do everything just like we ma do, la loro eat, consapevolezza work, è play. sempre But their presente in Dio. awareness and consciousness is all present all the E time in God. questo è quello che ci And this insegnano is what a fare anche noi. Yogananda Yogananda ha portato tanti bei insegnamenti brought many e teachings. molti dei suoi discepoli, And many of his disciples, anche Swami Kriyananda, che ha avuto including Swami Kriyananda, 2 o 3 anni e mezzo di vita del maestro, ha potuto vivere a that stretto was contatto the con last years Swami Kriyananda. with Master in Anche lui in maniera close come essere contact. venuto libero su questo But mondo, ma ascoltando quello che il maestro ha detto e mettendosi in they sintonia, they did not come vedendo liberated to quello this che il life, maestro ha fatto, but avere listening to avuto, Master's e teachings penso and anche tutti noi dovremmo tuttora, in di aver getting in avuto un tune with maestro Him. incarnato solo pochi decenni fa, che ha vissuto They in they questo, they più o would meno nella nostra go epoca, on that way. e quindi But if we abbiamo potuto think vedere that come si è comportato, che cosa we ha were fatto, che close, cosa ha detto. Così ha fatto anche Swami Kriyananda, a stretto contatto con molti Swami, when he was discepoli in contact with Yogananda, he would e ha observe assorbito him, e absorb avuto questa capacità this di capacity, realizzare of la tranquillità, realizing di entrare in
one's divine non part. solo di grande effetto, ma di tenere questo contatto in un modo continuo. Not E only abbiamo some visto moments, but fiorire, to keep this noi abbiamo attunement with avuto, molti di noi hanno avuto our, our la divine fortuna part di in a stare constant vicino a way. Swami Kriyananda, Many of molti us were devoti very dell'Ananda Navigli, fortunate to o be close viaggiare in to America, in Swami India, Kriyananda. ho avuto modo anche di stare con lui diversi anni in India. For me, E it posso was dire wonderful to be with him in che la sua India as well, and I coscienza could fiorita, say that his consciousness would alla flourish fine lui stesso at a lo point where dimostrava, he cioè would nel demonstrate suo it. discorso, If era you nella listen his pienezza last della sua anima. speech, he was in E pure questo joy. ha creato questo passaggio da And this una, is how this uno passage stato più of being di parziale in realizzazione a from a a una partial realization completa to a complete realizzazione. realization. Quello che noi pensiamo di solito What we è think, invece tutt'altro. what we think Siamo un mostly corpo, siamo is not this, is on the contrary questo to corpo ha this. dei We problemi e quindi devo risolvere questi frequently are problemi. concentrated on our Ci body, on the focalizziamo problems that the a volte material sulle world nostre debolezze, has, and we focus on sulle our nostre limitazioni. weaknesses, our E limitation. questo è il punto che And this is ci lega the point a that quello su cui noi ci concentriamo. this is what links us Questo non vuol to what dire we che non abbiamo concentrate le on. limitazioni, questo non vuol dire This does not negare mean le that we don't limitazioni, have limitations or that we ma negate vuol dire limitations, but di non focalizzare the point troppo is su not to questo, focus too much che on ci that, porta non a uno stato di because realizzazione, this ma would a uno take us stato, not to a realization state, quello stato in cui i maestri vogliono portarci fuori, but to that quando state i where giovani masters want maestri to take us out è of, per incoraggiarci a esprimere la because nostra masters divinità are invece delle inviting us to nostre express our divinity difficoltà, instead of le our nostre limitations. limitazioni. Swami Kriyananda, Swami quando Kriyananda, all'inizio ha fondato la at the comunità che era beginning, capitale in when California, he started the usava communities spesso in questa California, espressione quando salutava he would i membri. use this expression when he would Buongiorno greet. grandi anime, He would come say, "Good state?" morning, great souls. How are you?" E alcuni erano anche un po' And sorpresi some were a da bit questa risposta. surprised. Perché... Look, who are these great souls? Ma in realtà lo diceva non per But modo di dire, lo diceva in perché ha reality, he would dimostrato not che era say it convinto just che as noi as a eravamo phrase, but he was grandi demonstrating that intercessori he believed that nella we nostra thought anima, were great nel suo souls interiore. in our interior E non ero solo per dire, ma ero fermamente convinto state. in ognuno di noi c'è But he la was convinced perfezione that in each one of e us voleva there risvegliare is in noi questa perfection, perfezione. and he wanted to awaken that potential Ovviamente in us. Maya o lo stato di Obviously, illusione Maya ci and or assale state of ed è illusion molto forte, uh, ma questo non è lo takes stato over, and it's very della powerful. But this is not the true realtà. state, E not questo è our quello che anche dice Swami true nella parte reality. di And oggi. this is what Swami is saying in this reading. Il Maya è un elemento della Maya creazione, ma non is è an la element of realtà creation, but it's della not creazione. La realtà the è fatta reality di of creation. luce, Reality is è made fatta up di of spirito, light, spirit, anche se per noi even in if questo for momento us in this pensiamo, moment, ma if we think, dov'è questo spirito? where Non lo is sento, this non lo spirit? I don't percepisco. feel it, I don't perceive it. Perché questo? Perché la realtà sta Why nella is luce this? e Why non is that the nel reality is mondo in the light esteriore? and not in the Ma per il semplice motivo external che world? il mondo esteriore è Just un because mondo of di this, cambiamento, uh, è un mondo because che non the è mai external uguale. world is in constant Noi, questo mutation. corpo, It will non è never mai be the same. This body will never be the same, nasce,
changes, personale dies, is non born. rimane per sempre. Quello che rimane per sempre What really è la nostra is anima. always the È same quello is che our noi soul, realizziamo and nella it's nostra what vita. we realize and we Quello manage to rimane per sempre. Ecco perché quella è la achieve in nostra our vera life. That realtà. is E non actually invece il our mondo true reality, esteriore. and not the material external Non world. possiamo arrivare We alla cannot arrive realizzazione to divina the divine rimanendo nello realization stato di Maya. staying in the state of Dobbiamo Maya. elevare la nostra We have coscienza to a uno elevate stato our consciousness più puro di to a coscienza. pure Vi voglio raccontare una state. I storia want to tell you a story che è tratta dai that comes from libri di the Yogananda, books of raccontava Yogananda. Yogananda. He would C'è un tell gruppo di this story. discepoli There was a che group of disciples stava con il suo maestro in uno that dei were with their viaggi master nella giungla indiana. in the jungle, in the E Indian jungle. uno di questi And one discepoli, of these di nome disciples, Rama, his name was ha lasciato Rama, tutti gli agi, had le left comodità della vita all quotidiana the per comfort of vivere his nella family povertà, life nella to vita live semplice. in the jungle in a E simple way. così fa per un lungo periodo. And he does this for a Dopo un long, po' long time. But diventa un after some time, po' critico he verso starts becoming quello che succede critical e ha da ridirsi on dei doveri what materiali che deve svolgere quotidianamente nell'ashram on all e si rivolge the al things that maestro he has to do in e the gli ashram, and dice: he goes to caro his master maestro, and says, io ho "Dear lasciato la master, mia I have famiglia left my family. e sono venuto a vivere in questo I came ashram to live in this per ashram trovare to Dio find God, e mi ritrovo gli and stessi I find doveri che dovevo myself fare a casa with the con la mia same famiglia di pulire chores la that I had to casa, di do with my preparare il family, cibo. preparing food and cleaning the Ma house. io non ne posso più, io But I don't voglio want this. I trovare, want to find, vivere in solitudine, nella I want to live contemplazione. in solitude and in contemplation." E il And maestro the master says, ascoltò he listens to e what he's gli saying, disse: and he says, figlio mio, "My son, stai attento be all'illusione. careful of delusion. La tua mente e i tuoi Your pensieri mind and your sono ancora thoughts molto irrequieti, are still molto come un very fumatore. restless, but L'indomani partì, do as you wish." nonostante il And movimento so del the next maestro day he e left. anche degli amici Uh, discepoli, e se ne andò he a left cercare un po' to di find solità. a Dopo, place verso where he would be mezzogiorno, alone. And sulla in the cima di una evening, he collina, found on the top of a hill una, una grotta nella a roccia, un cave bell'albero with a beautiful pieno tree, di foglie appena fuori, e lì si sistemò and e he passò la notte. sat there La and notte spent the passò night. molto tranquillamente e l'indomani si The next accorse, day, come si svegliò. he Non ho detto un realized, particolare, mentre one thing I se ne did andò not say. dalla When casa, he left the dall'ashram, ashram, portò con sé he solo due took cose: he took with him two things: una ciotola per one l'acqua, che le plate lemosine, for e una water faccia per coprirsi i fianchi. and a E piece così of l'indomani cloth to cover si svegliò e his vide body. le sue tracce And the next day erano he bruciate woke da up un topo. and he saw that Pensò che his era cloth had sparito, been probabilmente eaten la ciotola era by uscita a dalla rat, collina. and the plate had Anche disappeared. si A monkey had taken it preoccupò, away, so he started possibile. worrying. Oh my Io God, ho lasciato I tutto left per everything, my dedicare la God, vita a to te dedicate my life e to tu mi you, togli and you are taking anche away l'unica cosa che the avevo. last thing I had. Proprio in quel momento passa di lì un abitante del villaggio In that vicino moment, e vede il suo volto un a person po' from the next colorato, un village po' goes preoccupato e by gli and chiede: sees ma him che with cosa this succede? in this situation, Cosa ti says, "What has preoccupa? happened? Are you worried?" E il santo gli And racconta la storia. this Gli man dice says, yeah, quello che è it tells successo. the story, says what has happened. Questo abitante gli And dice, quest'uomo gli dice: this man ma says, hai bisogno di un gatto, "You need risolverà il a problema di cat. tenerti lontani i
That way you will not have mice or rats that will come. How can I have a cat? Oh, I can give you one. And he brings one. I will bring one for you. He says, oh, that's so nice. Thank you. And he found a beautiful Persian cat the next day. And to give something to eat to this cat, he had to go to the town to find the milk and the food for this cat. So he started moving. He would start for like a year or so. The people in the village were a bit would say, we're a bit tired of giving you all this milk. Why don't you get a cow so you can give food and the milk to your cat? How can I have a cow? Don't worry, we can give you the cow. And that way he went back home with the cow to give the milk to his cat. And this cow would just eat grass around this village. And this cow would eat all of the grass of the plantations of rice. And these people were, at the beginning, were tolerant, but at one point they said, Santorama, your cow is really not nice with our harvest is suffering. It would be a good thing if you could get a little piece of land and you could keep your cow in your land. And he would say, how can I get this land? So they give the land to him, and he's very happy. So to be able, he made friends with the children of the farmers of the village, and he invited them to work in his land to be able to sustain his little tiny farm. And for some time the villagers were happy, but then at one point they went to Santarama and they said, our children have helped you to organize and to cultivate in your farms, but they are not working with us in our farms. They really have to help us, because if not, our farms will not give grain. So if you get married, you could have children of your own. He was very happy. We have many girls that would be happy to marry you. And so they prepared a date for this wedding. And his master had understood within his intuition that he needed some help. So he went to visit. And when he arrived there, he said, I have heard that you are, that there's a wedding organized, but weren't you supposed to do a seclusion life in silence? What has happened here? And he says everything started with a little piece of cloth. And everyone started to laugh, and so Santaram understood the whole chain and the whole story. And he said, it's good that I go back in the ashram. He understood his delusion and left everything to go back to his master.
So this delusion is what takes us. Io vedo sottile It nella nostra seems so vita, subtle in ma our che life sometimes, è but it reale is ai real nostri sensi, alla nostra to mente. our mind E and our come possiamo senses. So superare how can we questi overcome ostacoli? this? I maestri ci danno una chiave. Masters give us a key. Questo weekend avete This trovato weekend anche you voi have una chiave found venendo qui. a key by coming here. Avete fatto questo corso sulla You have meditazione. done a course on La meditation. meditazione è una chiave. Meditation is a key. Quando meditiamo, When we cosa meditate, succede? what happens? Non solo chiudiamo gli occhi Not come only we abbiamo close our fatto un momento eyes, fa, as we come did avete fatto durante tutto questo weekend, this weekend, questa esperienza, non solo chiudiamo gli occhi, not only we close our ma eyes, but chiudiamo we le close porte the doors ai sensi, ai problemi of, esteriori to our senses, to the external per reality and problems, focalizzarci and we interiormente, focus focalizzarci interiorly qui in our e spiritual eye percepire and we la nostra perceive vera realtà, our la true luce, la reality. gioia. We perceive light, E questo joy, è quello che siamo se and this meditiamo is e what lo we percepiamo se are meditiamo if we profondamente. really meditate Come deeply. possiamo meditare profondamente? E questa è una domanda. How can we meditate deeply? This is the question. All'inizio bisogna At the incominciare beginning, a you have to lasciare start andare le tensioni by fisiche, leaving che quello all che your ci tiene physical attaccato al tensions. That corpo. is Ma that poi è that ancora più keeps you importante attached lasciare to your andare body. le tensioni We have mentali, to let go quel mental monologo attachments, that interiore che ci internal porta a che monologue cosa farò domani, che that cosa devo talks fare to oggi us al on what we lavoro will do tomorrow, e what tutti i we vari have to problemi resolve in our che ci job, assillano. all those problems that Questo are all the time deve stare fuori dal nostro disturbing tempo us, and interiore, all of that perché è should da be lì left che poi out of our possiamo interior temple, veramente andare nel because profondo, that way usando we le will be able tecniche to go che i maestri ci deeply hanno insegnato. using the techniques E that se segui il sentiero masters del have Kriya taught Yoga, us. come If spero che molti di voi you will do the path of seguite Kriya questa Yoga, and I direzione, hope that will be abbiamo the delle tecniche case, bellissime, Om we So, have beautiful Om, Kriya. techniques. We have Hongso, Om Om, So è una Kriya. tecnica meravigliosa, Hongso is forse l'avete marvelous già technique. fatto e sperimentato in questi giorni, in You questi probably have 2 giorni. experimented it in these 2 days. Non so che cosa vuol dire. Io sono Lui. And what does it mean? Io I sono am Spirito. the. I am E questo spirit. non è solo parole, è And this is quello che not fa, only che words. allinea la nostra This coscienza actually puts us allo in tune with Spirito, our consciousness with our spirit, ci divine mette in consciousness with our sintonia spirit. con It questa puts presenza. us in tune with this presence. E questa è la nostra vera realtà. This is our true Possiamo reality, percepirla. and we can perceive it. Quando pratichiamo non When we so, practice Hong So, percepiamo subito, we perceive se lo immediately. facciamo profondamente, la vibrazione di pace. If we do it Non è solo deeply, osservare il we will respiro e immediately feel pensiamo, peace. ok, And it's not osservare il only respiro, observing the e breath, dopo un po' diventa, ok, ancora il and respiro, then devo you say, osservarlo, ancora okay, il respiro, now I devo have to osservarlo. observe it. Ma è molto di It is più che osservare much il more respiro. than Tu stai that. You osservando are observing tutto, stai osservando i tuoi everything. You're pensieri, observing stai your thoughts. osservando You're la observing mente, your stai mind. osservando lo spirito You're che observing the agisce spirit that dentro, acts che tu ti fai da parte in in quel you. momento. Tu sei distaccato se You are stai facendo detached bene questa if pratica. you are doing this practice in the right Dio quello way. che agisce non sei più tu, il tuo And io, ma è lo at that spirito che point, fa. what is Tu lo acting is not you, osservi. it's your spirit, and you are observing. Questa è la bellezza This di questa is tecnica. the beauty of this technique. E quando esci dalla And when meditazione, you come out of meditation, what happens? non sei più come prima. You are Sei stato not nuovo, the same. una coscienza diversa.
you will sviluppare be profondamente. you will Come se have a vede new non più la consciousness, realtà and you will come start to è, ma see con una prospettiva più elevata. the reality from a different Lavori con più place. gioia, You will work vedi with le more persone, le joy. cose in You un will modo più see positivo. people in a more positive E way. questo è quello che succede And this is what happens praticando la meditazione. practicing Il meditation. maestro Yogananda, Master Yogananda, quando parlava con i discepoli, a volte diceva: vedo che siete pura luce. he would say, Voi non I, sapete quanto I can see belli you, I can siete. see you are pure light. You don't know how beautiful Questo è you are. bello. Ma questo vuol dire anche che siamo That belli non means solo that we are not only beautiful così, ma perché as nel we are, fare but quello che dobbiamo, che è il nostro compito nella vita, e while tutti we noi are abbiamo un doing compito che ci what we viene have dal to do nostro in karma, our che life, opera. and this is given by our karma, Facciamo tutto questo, we are doing ma all allo of stesso this, tempo but at the same siamo time, consapevoli we are dello spirito aware che of the agisce in noi. spirit that is acting in Ecco quello us. che tanti maestri che agiscono nel mondo sì, ma So ognuno di noi we are acting in conosce the sempre world, di più but we la are coscienza always divina. in tune and connected with divine Allora, consciousness. in questo modo siamo belli. And in this way, we are beautiful. Yogananda, Yogananda, quando era in India, when he was in ha India, incontrato he found diversi santi. many saints. Uno di questi era Swami One of Aranya, these che lui was dice che se Swami fosse stato ancora Aranya, mezz'ora and he in had sua said that compagnia, if he prima would di have andare in stayed India, non half sarebbe stato in grado half di an hour more, andare via dall'India, he would not have left the India attraverso anymore magnetismo because he was so di quando attracted ero by lì. Perché dice this lui non saint's so se questo era magnetism. il piano divino, ma forte era il suo magnetismo perché era un'anima He realizzata, era was un discepolo di very Ramana he Maharshi was a e disciple un of uomo bellissimo. Ramanashi, and he was Swami a Kriyananda beautiful negli anni soul. 60 Swami ha Kriyananda fatto in the visita a questo 60s went to santo visit this in India saint in India, e ha visto che nel suo ashram and he saw that in aveva this ashram pochissimi discepoli, he did not have many non faceva disciples. niente di particolare. Allora gli ha chiesto: And he ma asked Swami, Swami, con la tua realizzazione, with your come mai realization, non insegni why aren't you teaching a tante persone more people il modo in cui trovare the Dio? way and the path to God? La sua risposta è stata molto And his semplice. answer was very simple. He said, Dio ha fatto con il God suo corpo quello che has voleva. has done with his body what he E quando ha wanted. risposto così, Swami Kriyananda ha capito. And there Swami understood Ha capito che ognuno di noi ha il that each one suo of us, karma e we have dharma. our Non è karma per and tutti dharma. bambini And it's insegnare agli not for altri everyone a stare to col teach pubblico. others, to be in Ognuno è public. diverso. Each one is different. Esteriormente ci Exteriorly, comportiamo we in tanti modi behave unici, diversi. in Questo unique and non different si può ways. copiare, And diciamo. this cannot be Quello che si può copied. copiare invece è What che you dobbiamo avere what we tutti can quanti copy è la and what stessa we should desire, all realizzazione of us, interiore, is the same perché interior l'anima è già realization, perfetta because the e soul ha is bisogno solo perfect di and needs essere just risvegliata. to be awakened. Yogananda aveva due altri grandi Yogananda had other discepoli two important che disciples, lui ha detto he hanno said, realizzato, had realized erano liberi alla and fine della were vita. freed at the end of their life. Rajarshi Janakananda e Rajakananda sorella Gyanamata. and Sister Questi due Gyanamata. grandi These discepoli two erano great completamente disciples diversi uno were dall'altro dal so punto di vista different esteriore. one to the other. Rajarshi Janakananda aveva, Rajasi era un businessman, he was a businessman, presidente di president una of a compagnia very assicuratrice, ma important non solo, era insurance nel company. consiglio He direttivo was di industrie he petrolifere, was in the di um, directive banche, con, di uh, società ferroviarie.
CEO of many companies, banks, train companies, and he aveva una had vita piuttosto pubblica, a very public life, pur nonostante avesse even fatto though tanta utile. he Sorella Gianamata realized God in this non è last pubblica, life. non ha mai Sister parlato in pubblico, Janamata non ha mai scritto did not libri have a o public life, comunicato, comunicato attraverso le lettere never wrote anything. i She devoti, wrote simply letters ma to her viveva in una devotees. lavanderia, She dormiva in una lived lavanderia per lasciare in a fuori agli altri laundry to ospiti. let Era una others donna sleep umile in e her rooms. in questo She was humble, modo di fare and in this way, il suo focus era her il suo focus contatto was interiore her con Dio. interior Abbiamo tanti contact with esempi di God. questo. And we have many examples of Pensiamo a this. Lahiri If Mahashaya. we think of Lahiri Lahiri Mahashaya Mahashaya, ha incontrato he Babaji found dopo, Babaji dopo aver visto after già un capofamiglia being e ha a ricevuto da family Baba man, received un'iniziazione from Babaji al Kriya initiation Yoga in to un Kriya palazzo Yoga d'oro in e a dopodiché gold è rimasto in building, Samadhi per più di una and then settimana. stayed in Samadhi for more Poi than a Babaji gli week. dice di ritornare nel And mondo. Babaji tells him to go back to the Pensate che world. cosa vuol dire? Da Imagine what quell'altezza, dopo una it must settimana di be. Samadhi, After 1 deve week of andare Samadhi, in he ufficio, had to go nel into suo his ufficio, office, a fare i conti go back to della work and compagnia. do all the Pensate, accounting of è the una cosa company. incredibile. It is really Eppure incredible, i grandi accettano il nuovo ruolo, but accettano big, quello big che souls accept comunica their il role, loro Dharma e accept chiede di fare, what their Dharma nella, asks from them, mantenendo quella purezza e quella coscienza, sempre unita keeping con il divino. their Così purity anche connected noi, to the è divine. un insegnamento So, per noi questo. this is a teaching Noi for dobbiamo us. recitare il nostro We ruolo, have to quello recite, we have che to è act in our giusto role, what per is noi, right in this life, capendo però una cosa, che understanding and tutto knowing viene that da Lui. everything comes from God. Questo è il modo in cui ci possiamo This unire is con the lo way we Spirito. can E unite quando to the troveremo Spirit. questo unione con lo And when Spirito, we will find this unity, allora in un certo senso possiamo dire in a che tutti sense, siamo we can say we will all be anche noi. avatars, even Volevo us. concludere con un I want to potenziale, conclude con with questo libro, come risvegliare il tuo vero potenziale di Swami di Yogananda. Sentiamo quello che dice Yogananda. Let's listen what Yogananda says in this passage. Esci dalla Come complicata out dimora delle of visioni your closed dell'egoismo. chambers of Respira l'aria limitation. fresca dei Breathe pensieri in vitali. the fresh air of Respira i vital pensieri thoughts. velenosi dello Exhale sconforto, poisonous thoughts of dell'infelicità e della discouragement, disperazione. Non discontentment, and suggerire mai la hopelessness. deponenza del Never limitazione suggest umane to your sulla mind malattia, human limitations of vecchiaia o sickness, morte, old ma age, or death, ripeti a te but stesso: io constantly sono remind l'infinito, yourself, che I si è am fatto the infinite, corpo. which has become the body. Soprattutto coltiva l'abitudine alla Above all, meditazione cultivate the e habit of l'interruttore meditation. This is the vibrazione inner switch incoercibile per you turn collegare on to connect all'infinito. yourself with the infinite. Concentra Hold on l'attenzione to sugli the after effetti della effects of meditazione, meditation mantenendoli by in your caldo. attention. Così facendo You will then scoprirà di avere find una that you are riserva energetica a permanente reservoir of power nella in mente body, e nella mind, and anima. soul. By Succederà sempre constantly meno holding mentre in gli effetti mind the pacifici peaceful della meditazione. after effects of Se meditation, sentirai by l'immortalità feeling del corpo immortality e in the body, percepirai and by l'ascesa della feeling the piramide ocean of al di God's sotto delle bliss onde mutevoli delle beneath the esperienze, changeable waves of experiences, l'anima troverà the soul sempre can rinnovamento find interiore. perpetual Tu sei rejuvenation. divino, You il are all Signore ti ha gods, sempre voluto. if you only knew it. Devi You guardare must oltre look tutto. within. Dietro Behind the l'occhio della tua waves of your consapevolezza consciousness c'è il is the mare sea contenente of di Dio. God's presence. Claim your Rivendica il tuo divine diritto di nascita birthright. e Awake, contemplerai and la you gloria shall di Dio. behold the glory of God. Om Shanti. Om Shanti.